Welcome to the bilingual e-lecture session for diploma students. Today we are going to discuss about the theory of simple bending which belongs to unit 4 of strength of material subject. So the lesson plan is like this. Today we are going to cover theory of simple bending, what are the assumptions made in the theory of simple bending, what is a neutral axis, how the bending stress is distributed, then what is meant by moment of resistance and section modulus. So this is the topics to be covered in this session. First we look at the theory of simple bending. The bending moment at a section tends to bend or deflect the beam, and the internal resistances or stresses are set up in the material to resist this bending. So the bending moment at a section tends to bend or deflect the beam. So ஒரு beamல act பண்ற okay, so it is subjected to a moment. இந்த momentனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா the beam tends to deflect. 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 But some internal resistance are offered or induced in the beam to resist this bending. The resistance offered by the internal stresses to the bending is known as bending stress. Okay. So what is bending stress? The internal resistance offered by the beam against the stresses is known as bending stress. Okay. ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு பெண்டிங் மொமெண்ட் அப்ளை பண்ணும் பொழுது இந்த பீம் வந்து பெண்ட் ஆகுது. பட் உள்ள சில இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகி இதை பெண்ட் ஆகாமல் என்ன பண்ணுது, ரெசிஸ்ட் பண்ணுது. ஸோ அந்த வேல்யூக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ வாட் இஸ் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்? த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃபர்டு பை த இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் எகென்ஸ்ட் த பெண்டிங். அது பெண்டிங் ஆகாமல் என்ன பண்ணுது, அது வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக சம் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஆர் இன்டியூஸ்டு இன் த பீம். தட் internal stresses are called as bending stress. அத என்ன சொல்றோம், வந்து bending stress அப்படினு சொல்றோம். What is simple bending? If a beam bends only due to the application of constant bending moment and not due to shear force. So அந்த beam வந்து என்ன ஆகுது அப்படினா, you assume a beam, this beam bends. இந்த beam என்ன ஆகுது, நமக்கு beam bends only because of the moment. ஒரு momentனால தான் என்ன ஆகுது, அது வந்து bend ஆகுது. There is no application of any shear force. Then it is said to be in the state of simple bending or pure bending. It is said to be in the state of simple bending or pure bending. So for solving problems we have to make some assumptions. So what are the assumptions made in the theory of simple bending? First one is the material of the beam is homogeneous and isotropic. The material of the beam is homogeneous and isotropic. What is homo means? Made of same material. Okay. Second point is the material has the same value of Young's modulus both in tension and in compression. The beam is subjected to compression or tension. It may be subjected to compression or tension. But the Young's modulus for the beam is same value for both in tension and in compression. The beam material is stressed within its elastic limit and thus obeys Hooke's law. The beam என்ன பண்றோம் அப்படின்னா it is stressed within the elastic limit. Elastic limit குள்ள என்ன ஆகுது, நமக்கு வந்து beam material is stressed. Beyond that we are not calculating. ஓகேங்களா? We are assuming that the beam material is stressed within the elastic limit. So within the elastic limit வரும் பொழுது obviously it obeys the Hooke's law. இது என்ன பண்ணுது, நமக்கு இந்த Hooke's law-வை obey பண்ணுது. The radius of curvature of the beam is very large in compression with the cross sectional dimensions of the beam. The radius of curvature of the beam is very large in compression with the cross sectional dimensions of the beam. Okay. Cross sectional dimensions of the beam ஓட கம்பேர் பண்ணும் பொழுது radius of curvature வந்து எப்படி இருக்கு, நமக்கு வந்து it is considered as a very large value. The next assumption is the resultant pull or push on a transverse section of the beam is 0. A pull or push
acting on the transverse section on the beam is 0. It is assumed to be 0. Each layer of the beam is free to expand or contract independently of the layer above or below it. So the beam is divided into many layers. The beam is divided into many layers, many thin layers. So each layer is allowed to expand or contract independently above or below it. The cross section of the beam, which is plane and normal before bending, will remain plane and normal even after bending. The cross section of the beam which is plane and normal before bending. பெண்டிங்க்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததோ plane நார்மலாக இருந்ததோ அதே போல் என்னாகும் after bending also it remains in the same state as a plane and in normal. So these are all the assumptions made in the theory of simple bending. Now we are going to see the neutral axis. What is a neutral axis? The neutral axis of any transverse section of a beam is the line of intersection of the neutral layer with the transverse section. The neutral axis of any transverse section of a beam is the line of intersection of the neutral layer with the transverse section. So the line of intersection of the neutral layer with the transverse section. Transverse section neutral layer எந்த இடத்துல intersect ஆகுது, transverse section neutral layer எந்த இடத்துல intersect ஆகுதோ அந்த இடத்தை என்ன சொல்றோம் நம்ம வந்து neutral axis அப்படின்னு சொல்றோம். Then the bending stress distribution. இந்த bending stress வந்து எப்படி distribute ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, it is the layer in the object where there is no stress induced. In simply supported beam, all fibers below the neutral layer are subjected to tensile stress while those above the neutral layer are subjected to compressive stress. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த நியூட்ரல் லேயருக்கு மேலே இருக்க நியூட்ரல் ஆக்சஸ்னால் என்ன பார்த்தோம் நம்ம வந்து நியூட்ரல் ஆக்சஸ்னால் எங்கே நியூட்ரல் லேயர் வந்து டிரான்ஸ்வர் செக்ஷனோட இன்டர்செக்ட் பண்ணுதோ அந்த இடம் வந்து நமக்கு நியூட்ரல் ஆக்சஸ். இந்த நியூட்ரல் லேயருக்கு மேலே உள்ள சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆல் ஃபைபர்ஸ் பிலோ த நியூட்ரல் லேயர் ஆர் சப்ஜெக்டட் டு டென்சைல். ஆல் layers which are above the neutral layer are subjected to compressive stress. இது வந்து simply supported beamல. இது என்ன ஆகுது அப்படின்னா cantilever beam வரும் பொழுது ரிவர்ஸ் ஆயிடுது. என்ன ஆயிடுது? இந்த cantilever beam all fibers below the neutral layer are subjected to compressive stresses while those layers which are above the neutral layer are subjected to tensile stresses. Okay, this is how the bending stress is distributed in cantilever beam and simply supported beam. Now we are moving to the next topic, moment of resistance. What is moment of resistance? From the theory of simple bending, one side of the neutral axis will be subjected to compressive stress and the other side of the neutral axis will be subjected to tensile stress. Both in cantilever beam, simply supported beam. ரெண்டுலையும் என்ன பண்ணுறோம்? நியூட்ரல் லேயருக்கு மேலேயே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ இருக்கும், கீழே அனதர் ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ இருக்கும். ஓகேங்களா? The compressive and tensile stresses forms a couple. ஸோ ஒரு நியூட்ரல் லேயருக்கு மேலே கம்ப்ரசிவ் இருக்குது, கீழே வந்து டென்சைல் இருக்குது, அல்லது மேலே டென்சைல் இருக்குது கீழே கம்ப்ரசிவ் இருந்ததுன்னா தி காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஃபார்ம் ஏ கப்புள். இது ஒரு கப்புளை உண்டு பண்ணுது. ஹூஸ் மொமெண்ட் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு த எக்ஸ்டர்னல் மொமெண்ட். இதனால் கிரியேட் ஆகிற மொமெண்ட் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்? நமக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னல் மொமெண்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். த மொமெண்ட் ஆஃப் திஸ் கப்புள் விச் ரெசிஸ்ட் the external bending moment is known as moment of resistance. Okay, the moment of this couple which resists the external bending moment is known as moment of resistance. ஓகேங்களா? ஸோ மேலே வந்து கம்ப்ரசிவ் ஃபோர்ஸ், கீழே டென்சைல் ஃபோர்ஸ், ஆர் மேலே என்ன இருக்குது நமக்கு இந்த டென்சைல் ஃபோர்ஸ் ஆர் கம்ப்ரசிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்குது. இந்த காம்பினேஷன் எதை உண்டு பண்ணுது? இட் ஃபார்ம்ஸ் அ கப்புள். இது எதை உண்டு பண்ணுது? நமக்கு வந்து ஒரு கப்புளை உண்டு பண்ணுது. The moment due to this couple resists the external bending moment. External bending moment என்ன பண்ணுது? இது வந்து resist பண்ணுது. This is known as moment of resistance. This is known as moment of resistance and it is given by moment of resistance M is equal to sigma into Z. Sigma into Z. So the equation for simple bending is given by M by I is equal to sigma by Y is equal to E by R, where M is the moment of resistance, I is the moment of inertia, sigma is the stress induced and Y is the distance of extreme layer from the neutral axis, E is the Young's modulus, R is the radius of curvature. R is the radius of curvature.
So this is the equation for simple bending. This equation is very much useful in solving the problems. So we have to memorize this one. M by I is equal to sigma by y is equal to E by R. Now we are going to see the term section modulus. What is section modulus? Section modulus is the ratio of moment of inertia about the neutral axis to the distance of the extreme layer from the neutral axis. Section modulus is the ratio of moment of inertia about the neutral axis. Moment of inertia about the neutral axis to the distance of extreme layer from the neutral axis, y max. Okay. So if you are going to take a circular beam, this is going to be the neutral axis. So it is divided into thin layers. சின்ன layer என்ன பண்ணிருக்கோம் நம்ம வந்து divide பண்ணிருக்கோம். So what is the y value? What is the y maximum value? It is going to be d by 2. It is the extreme layer. It is going to be the extreme layer. So section modulus Z. Section modulus Z is given by the ratio of moment of inertia about the neutral axis to the distance of the extreme layer from the neutral axis. Extreme layer வந்து neutral axis ல இருந்து எவ்வளவு தூரம் வருது. So the value of Z, section modulus, will be very much useful in calculating the moment of resistance. Previous slide ல பார்த்தோம். What is moment of resistance? M is equal to sigma into Z. M is equal to sigma into Z. What is M? Moment of resistance, stress value induced. Okay, section modulus. Section modulus is given by the formula Z is equal to moment of inertia about the neutral axis divided by y max. What is y max? The maximum distance of the extreme layer from the neutral axis. The neutral axis எடுத்தோம் அப்படின்னா the whole beam is divided into layers, thin layers. The extreme layer, outermost layer, this distance. What is the distance? Circle அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். Circle outermost layer, இந்த layer எங்க எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கும்? This is going to be the neutral axis. Neutral axis ல இருந்து எவ்வளவு தூரம் இருக்கும் நமக்கு? D by 2. This is going to be D by 2. Now we are moving to the stiffness of the beam. ஒரு beam stiff-ஆ இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம். How we are defining the stiffness of the beam? The resistance offered by the beam against deflection from its original straight condition is known as stiffness of the beam. Okay, we are having a beam. The beamல ஏதோ ஒரு load apply பண்றோம். Because of the load, it tends to deflect ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுது. But there is some internal resistance offered by the beam against the deflection. இந்த deflect ஆக விடாம என்ன பண்ணுது? ஒரு resistance வந்து act பண்ணுது. அந்த resistance தான் என்ன சொல்றோம் நம்ம வந்து stiffness அப்படின்னு சொல்றோம். என்ன சொல்றோம்? Stiffness. அந்த resistance தான் என்ன சொல்றோம் நம்ம? Stiffness. So the resistance offered by the beam against deflection from its original straight condition is known as stiffness of the beam. So this is the formulae used to calculate the value for moment, slope and deflection for different types of beams loaded with different types of loads. So a cantilever beam with the point load at the free end. Cantilever beam with the point load at a free end. எப்படி இருக்கும் நமக்கு? Cantilever beam, it is supported at one end and free. It is having a point load at free end. Bending moment. What is the bending moment? How will you calculate the bending moment? Force into perpendicular distance. Force into perpendicular distance. Here the load is W, the span is L. So it is going to be W into L. It is going to be W into L. Slope is given by WL square by 2EI. Slope is given by WL square by 2E into L. 2E into L. The deflection is given by this formula. Okay. Similarly for the cantilever beam with UDL over entire beam. Cantilever beam with UDL over entire beam like this. இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா how to calculate the moment, slope and deflection. Then we are having the simply supported beam with the point load at the center. We are having a simply supported beam with a point load at the center. Okay, the distance is L by 2. This is going to be
L by 2. We are having a point load of W acting at the midpoint of the beam. Simply supported beam with UDL over the entire span. For the entire span of a simply supported beam, we are having the UDL. Okay. So these are all the values. By using these values, we can solve some problems. We can solve the problems. Now we are moving to a simple problem. A steel rod 10 mm diameter is to be bent into circular shape. A steel rod 100 mm diameter is to be bent into circular shape. Steel rod இருக்கு, diameter கொடுத்துட்டாங்க 100 mm, dia is 100 mm. இது என்ன பண்ணணும், நம்ம ஒரு circular shapeக்கு என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு, bend பண்ண வேண்டியிருக்கு. Find the maximum radius of curvature to which it should be bent. So what is the maximum radius of curvature it should be bent so that the stress in the steel should not exceed 120 Newton per mm square. Take Young's modulus for this section material is 2 into 10 to the power 5 Newton per mm square. 2 into 10 to the power 5 Newton per mm square. So என்ன கொடுத்திருக்காங்க, diameter கொடுத்திருக்காங்க, ஓகேங்களா, stress value கொடுத்திருக்காங்க, Young's modulus கொடுத்துட்டாங்க. என்ன கண்டுபிடிக்கணும், the maximum radius of curvature. இது வந்து பிரேக் ஆகாமல் எவ்வளோ தூரம் அதை வந்து நம்ம சர்க்கிளாக பெண்டு பண்ணலாம், வாட் இஸ் த மேக்ஸிமம் ரேடியஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, நவ் வி கோ டு ரைட் த கிவன் டேட்டா. டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஸ்டீல் ராட் D is equal to 100 mm. Maximum allowable stress sigma is given as 120 Newton per mm square. Young's modulus E is given as 2 into 10 to the power 5 Newton per mm square for the steel material. What to find? We go to find the maximum radius of curvature R. We go to find the maximum radius of curvature R. So the maximum distance of the extreme fiber from the neutral axis is given by Y. Y is equal to D by 2. Y is equal to D by 2 and it is going to be, diameter is 100, so divided by 2 it is going to be 50 mm. 50 mm. It is going to be 50 mm. We know that sigma by Y is equal to E by R. Sigma by Y is equal to E by R. What is sigma? Stress value. What is Y? Maximum distance of the extreme fiber or outermost fiber from the neutral axis. Then E is going to be the Young's modulus. R is going to be the radius of curvature. We go to calculate the value of R. So R கண்டுபிடிக்கணும். R is going to be என்ன வரும் நமக்கு, Y into E divided by sigma. Y into E divided by sigma. We go to substitute the values. What is Y? 50. E is 2 into 10 to the power 5. Sigma is 120. So by doing simple calculation, we can get the value of R. What is R? 83333 mm. 83333 mm. This is going to be the radius of curvature. So the maximum radius of curvature is given by 83333 mm. So இந்த ஸ்டீல் ராடை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, எவ்வளோ கர்வேச்சருக்கு நம்ம சர்க்குலர் கலர் வளைக்கலாம் அப்படின்னா, this is going to be the maximum rod, maximum radius of curvature. Beyond this it leads to failure. இதுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா என்ன நமக்கு வந்து, it leads to failure. This is how we go to solve the problem. In the second problem, determine the resisting moment of a timber beam having rectangular section of dimensions 100 mm cross 200 mm. The rectangular cross section, okay, it is made of timber material. Okay, what is timber? Wood, yeah, wood material having cross section of 100 mm cross 200 mm. If the permissible bending stress is equal to 10 Newton per mm square. Permissible stress is 10 Newton per mm square. இந்த மாதிரி இருந்தால் என்ன கண்டுபிடிக்கணும், determine the moment of resistance. என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க, moment of resistance கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க, ஓகேங்களா. So now we go to write the given data. What is the given data? Width of the timber beam. Width of the timber beam, you take it as B. B is equal to 100 mm. Width of the timber beam. Width of the timber beam. So it is a rectangular cross section
width of the timber beam is 100 mm. Height of the beam is D, it is 200 mm. Height of the beam is D, it is going to be 200 mm. So the maximum allowable stress for this timber is given as 10 Newton per mm square. எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 10 Newton per mm square. What to find? We go to find the resisting moment M. என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Resisting moment M கண்டுபிடிக்கணும். Now we are moving to the solution. We know that M by I is equal to sigma by Y. M by I is equal to sigma by Y, where M is the moment of resistance, sigma is the internal resistance induced, Y is the maximum distance of the extreme layer from the neutral axis, then I is going to be the moment of inertia. For rectangular cross section, what is I? I is equal to BDQ by 12. I is going to be BDQ by 12. What is Y? Y is going to be the extreme fiber from the neutral axis. So this is going to be the neutral axis for the rectangular cross section. So this value is going to be Y. So Y is going to be the height by 2. What is the height here? Height is D, so it is going to be D by 2. What is Y? Y is the distance of the extreme fiber or outermost layer from the neutral axis. Here the height is D, so it is going to be Y by 2. Y is going to be D by 2. Y is going to be D by 2. So this is the value Y and this is going to be D by 2. இப்போ நமக்கு I value தெரியும், Y value தெரியும். எப்படி தெரியும்? B is given, D is given. So we can calculate the value of Y. What is Y? Y is equal to D by 2. It is going to be 100 mm. 200 by 2 is equal to 100 mm. Then moment of inertia I is given by BD cube by 12 because it is a rectangular cross section. Rectangular cross section எவ்வளவு வருது நமக்கு? BD cube by 12. We know the value of B and D. Substitute by simple calculation. We can calculate the value of I. 6.6667 into 10 to the power 7 mm power 4. What is the unit? Mm power 4. Don't forget. Okay. So B ஒரு mm, D cube 3 mm, mm cube வருது. அப்ப என்ன வருது நமக்கு? mm to the power 4. Unit மறந்துடக்கூடாது. We know that m by I is equal to sigma by y. M by I is equal to sigma by y. So from this we can calculate the value m. நமக்கு என்ன வேணும்? Moment of resistance வேணும். M is equal to, what is the formula? Sigma into I divided by y. M is equal to I வந்து என்ன பண்றோம் நம்ம? ஈக்குவேஷனுக்கு அந்த சைடு வேலை கொண்டு போகும் பொழுது டினாமினேட்டரில் உள்ளது எங்கே போயிடும் நமக்கு வந்து நியூமரேட்டரில் வந்துடும். நியூமரேட்டருக்கு வரும் பொழுது m is equal to sigma into I divided by y. இப்போ சிக்மா தெரியும். It is given in the problem. எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 10 Newton per mm square for timber material. So 10 Newton per mm square multiply by I. We go calculated. இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா? I வந்து இப்போ தான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். I value 6.667 into 10 to the power 7 mm power 4 and y. What is the y? Y is the maximum distance of the outermost layer from the neutral axis, 100. So by simply substitution we can calculate the value of m as 6.6667 into 10 to the power 6 Newton mm. 10 to the power 6 Newton mm. So we have to take down the result. Result m is equal to 6.6667 into 10 to the power 6 Newton mm. We go to take down the result and we go to write the unit also. What is the unit of moment? Newton mm. What is moment? Moment is given by force into perpendicular distance. What is the force? Newton distance mm. So unit of moment is Newton mm. Okay, clear. Now you are clear. I think you are clear with the formulas. இந்த formulas எல்லாம் இப்போ clear இருக்குன்னு உங்களுக்கு நினைக்கிறேன் இல்லையா? So slope கண்டுபிடிச்சிடலாம், deflection கண்டுபிடிச்சிடலாம், bending moment கண்டுபிடிச்சிடலாம் by using this formula. இந்த formulas யூஸ் பண்ணி. Okay. So you try to understand these formulas and try to remember these formulas. இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான ஒரு ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னா ஈக்குவேஷன் ஃபார் சிம்பிள் பெண்டிங். m by I is equal to sigma by y is equal to E by
R. ஸோ நமக்கு ப்ராப்ளத்தில் வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா they will give any 3 values. ஏதாவது 3 values கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஏதாவது ஒரு வேல்யூ we have to determine. நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பார்த்தோம். ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளத்தில் என்ன வந்தது, ஆர் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க. ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளத்தில் ஆர் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க. பட் வாட் ஆல் த டேட்டாஸ் கிவன், ஒய் கொடுத்துருந்தாங்க, சிக்மா கொடுத்துருந்தாங்க, இ கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா. இதுலேருந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம், by using this setup we can calculate the value of r. செகண்ட் கேஸில் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க, செகண்ட் கேஸில் நமக்கு வந்து ஒய் கொடுத்துருந்தாங்க. ரெண்டாவது ப்ராப்ளத்தில் ஒய் வேல்யூ இஸ் given, சிக்மா வேல்யூ இஸ் given and I can be calculated. So by using this setup, இந்த செட்டப் வச்சு என்ன பண்ணிடலாம், we can calculate the value of moment. Moment is equal to sigma into I divided by y. Here radius of curvature r is equal to, what is the formula, y into E divided by sigma. Using this formula we can calculate the radius of curvature. By using the formula we can calculate the moment. ஸோ இந்த 6 வேல்யூவில் ஏதாவது 3 வேல்யூஸ் வந்து நமக்கு கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஒரே ஒரு வேல்யூ மட்டும் என்ன கேட்டிருப்பாங்க, டு ஃபைண்டுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, இன்டெரக்ட்லி தே வில் கிவன். இப்போ எல்லாம் டேரெக்டாக கூட கொடுத்துருவாங்க. வேல்யூ வில் பி கிவன் டேரக்ட்லி, ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ கிவன் டேரக்ட்லி, இதெல்லாம் டேரெக்டாக கொடுத்துருவாங்க. ஒன்லி திங் இஸ் we have to calculate for different cross sections. ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம். y value is nothing but maximum distance of the extreme fiber from the neutral axis. R is nothing but radius of curvature. நம்ம என்ன இமேஜின் பண்ணியிருக்கோம், radius of curvature is very large when compared to the cross section values of the beam. ஓகேங்களா. then m is going to be the moment of resistance. ஸோ இந்த செஷனில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா, இந்த செஷனில் வந்து நம்ம தியரி ஆஃப் சிம்பிள் பெண்டிங் பார்த்துருக்கோம். தியரி ஆஃப் சிம்பிள் பெண்டிங். வாட் இஸ் சிம்பிள் பெண்டிங்? if the bending happens in a beam only because of the moment, then it is called as simple bending. There is no shear force, only moment will be there. There is no shear force in the beam. So this theory is called as theory of simple bending. Then we touched some assumptions. For calculation purposes we are going for some assumptions. Then we discussed about the neutral axis, distribution of bending stresses for cantilever beam and simply supported beam. Then what is moment of resistance? Moment of resistance m is given by sigma into z. What is z? Section modulus. Z is given by section modulus. What is section modulus? Section modulus z is given by I by y max. Okay, so with these values we can solve the problems related to simple bending. Thank you.